Hello and welcome to Wednesday's live stream, and hello Michael, nice that you've joined. Today's plan is, at the beginning at least, quite simple. We are gonna do a little fight with a golem and use him as a training dummy so I get used to the fighting more. I'm planning around half an hour. Let's see how long we are gonna spend here actually. So I rather need to get used again. To his timing. And side attacks. That is exactly what I expected. I hope, Michael, you had a wonderful weekend and a good start in the week. Okay, that was more of the wait. I think the waiting tactic is easier for me to do. I'm still having cold hands. That is my excuse for not getting out more hits. So, hello boy. If you wait 1 millisecond too long, it feels like a car race. 1 millisecond decides about living and dying. Be right back. I have it quite laggy, so I will stop my computer and then be back. Wish you luck. Thank you. And I hope it's not gonna be laggy afterwards. At one point, I'm getting nervous because the further the fight goes on, the higher the chance I feel I'm getting hit. This is some sort of a brain fuck there. So let me try to just concentrate on his movement, but I think the waiting tactic here is actually what is the key for me.
Oh no! Oh, that was such a good try. Okay, but I feel it. I feel it, I'm getting in. So, might this be the last try? Then I'm actually quite surprised because I expected me to spend at least 30 minutes here. So, come on, boy. Half of his HP is gone. More than half. Oh! Okay, I'm fully into it now. I think it's gonna be the last try. That's what she said. Oh, my friend. I don't know. At one point, there's one key animation where I'm not getting the hit out. I don't know why. I'm still having huge problems with is actually judging the range of our weapon. That's the animation sometimes when he throws me off, when, and this was me speaking, when he suddenly freezes. There, can't describe it, there comes a little... My brain is not actually getting it there. And I maybe for a second should not look to the right. Just concentrate on the golem. And then it shall be fine. So 10 minutes in. Let's see how long it actually takes. It would, but I'm in good hopes that he's gonna fall in the next 20 minutes.
Oh, you bugger. This bugger. Maybe in that moment, I'm always trying to hit him. Maybe in that moment, step back might be better. I do not know. Ah, what a bloody bugger. So, next try. Sort out and let him come. Maybe one good thing is... Maybe one good thing would be positioning me differently so we can have a second go on him and don't die of the fall damage. Maybe that is gonna help out. If I go here, maybe that's gonna help out. And then the try doesn't feel like he can kill us with one hit. Like he can't. Oh boy. So we are able... Okay, just when he freezes, I just need to instantly get out the second hit, the second strike. And then he's not able to punch us. Or he is. Okay, but it feels with every try it gets better. And the tactic I'm employing right now, I'm feeling actually comfortable with. So, problem, we die whatever way through the pushback. So it's just a one try, one hit down. Oh boy! Why didn't I hit him? No. Nasty ass enemy. But if this helps me to get comfortable with the fighting, then it's fine. The thing is, I think I am more comfortable than the first time we played it, but with... I mean, there's no room for error, right? And this is actually where I'm really bad at. So we still have a couple of minutes here, so...
I'm even thinking about saving in the middle of the fight. I don't know if that is actually... Okay, that would be possible. That somehow, I would say, takes the fun out of it, right? Oh boy! Why? This is... Oh, hello Kadesh, my boy. Nice that you tuned in. This is... the try. You tuned in just in time, yeah. How are you, Kadesh? I hope you are good and fine. No! Freaking hell. And we will actually got the virus. Oh boy, but it's really mild thanks to the vaccine. Oh, fingers crossed that it stays that way, man. So you're quarantined. Time to spend at the computer. But I guess over the time, all of us. And mace is better against stone dudes. But it's dealing less damage, right? I'm not certain. Spending quality time at home, yeah. I have this impression, but maybe it's from another game. I'm absolutely not certain.
Okay, let's try out a mace. I have one. I'll try it out. Let's see whether there is a difference. Okay, we have a bandit mace. Okay, I do not have enough strength. The club, it deals way more damage. I have a try, but just trying it out. So since when, Kadesh, are you at home? Just recently? Since this weapon actually has a lesser damage rating, it deals surprisingly a lot of damage. So Kadesh, I would say you were right with maces being good against stone dudes. But since Friday, but the symptoms are gone since Sunday. Yay! That's good. But it's somehow in Germany he's currently with Omicron a chaotic situation with PCR tests, not having enough PCR tests and that good stuff. It's not a nice feeling. That high infection numbers. Ah, damn it. Please give me the other weapon. I was not prepared, man. Stupid me. Yeah, thank you for the yeah, I guessed. The nice was for the maces, yeah. Thank you for saying that, by the way. And if you think about it, it makes in one point sense, right? I would rather punch stone with a mace than a sharp weapon. So now I concentrate again. But it makes sense. But then it's the difference, I guess, between edge damage and blunt damage, right? They compared blunt damage 12 and this dude edge damage 60. I would never have guessed that that is such an important thing in the Gothic wars.
Oh, he tried to trick me. Okay, the punch didn't come out fast enough. Can you imagine a blunt damage 60 mace? You'd beat this guy in a few blows. Yep. But on the other hand, the whole thing here with the golem is a little bit to get used to the fighting a little bit more. Because I think this game, the fighting is quite difficult. Select the mace, preferably before combat. Theoretically, if I would have more strength, we would have a mace, but I wanted to go the dexterity way and not the strength way. Okay. Concentrate, man. Load up. Somehow the weapon feels differently. I don't know if it's a little bit slower than the blade is. I mean, it deals more damage, that's good. But that kills my rhythm. If that makes any sort of sense. Oh fuck, didn't select the mace. Doesn't matter, I got kicked the second hit. The perfect moment is when he swings his arm back. Okay, let me try. Timing is really critical. One small delay and you are dead. Yep, that's a big ass problem for me. Oh boy.
Oh, what a tart. Fucking hell. I don't know why sometimes the animation gets stuck and he's not doing anything. Just totally throws me off. Maybe then step back and let him come again, man. Yep. Ow. I hope I can do it. If it entertains you, Michael, then everything's perfect. There, I was too slow. Freaking golem, man. I understand golems are very hard because they are so smart. Yes, he's tricking me with not moving in between. Don't know if that's a bug or a feature, but he's tricking me. I shouldn't think in between. Definitely a feature. AI. It's Skynet, man. Focus, yeah, I need to focus. Oh.
I didn't focus. I'm at the edge of my seat. Oh boy. Okay, and just noticing, I just wanted to do 30 minutes. I'm now at 39, but I'm into it now. We are gonna fuck him up badly. Never give up, never surrender. That's the Spartan way. Oh. It might be that we are going to spend the whole evening here fighting a golem. I think this is quite possible. The satisfaction will be maximum, I hope. And I'm gonna fight hard and hold my guard, yep. Willing to stay here and wishing luck for the whole stream. Oh, guys, you're too kind. You are way too kind. If only we would have 2 tries. If the fall damage would not kill us, then I think he would already be dead, but then it wouldn't be so nerve-wracking, right? And I'm thankful that this guy is right-handed. If he would use both of his hands, I couldn't see the animation incoming. That would make the fight really, really impossible for me. If he would punch with either right or left. Load up, please.
nothing to worry about. Small setback, yeah. Instead of standing still, you would move back and forth a step or two like a dance in sync with these moves. Maybe it would be less likely to trick you. The thing is, I think you are totally right there, but this would... I'm not able to do that because I'm too clumsy with my fingers. I can try it out, but I don't think I can get it done. But maybe in between, from time to time, going back a little bit and do the step back. That is maybe a good thing. Oh! I survived! Not. For a second thought, I got him bugged. Then... Okay, moving back in between or forward. They tricked me. If I remember correctly, the character moves differently with the weapon drawn. That might be a little bit. Ah, that means he takes. Okay. The thing is, I'm very. It's hard for me to judge the range of the enemy's attack. This is a little bit the problem I'm having.
Oh boys, oh boys, oh boys, oh man, he finally is down. Oh goodness, that was a bloody hard Nic tu thing. nie ma. Oh, I nearly lost faith. Ah, that feels nice. It only took me 52 minutes. Yay! But he's a downer. Niczego tu nie znajdę. Oh boy, and I save. GG. Yeah, GG. I admit, I sometimes lost focus in between because I was thinking weird things. The next step, find another golem. Let's do some quests then. Okay, those guys, I think I should not engage. But, okay, this, I think, yeah, snappers. I think I'm not gonna try to fight these snappers the rest of the evening, but an important lesson the golem was in a way of getting timings right. Step back obviously is good against those guys. I think I'm a little bit better at that. I just want to test. Okay. I think I'm having more feeling for the fighting now. That was the good lesson with the golem. Alright, a quest then. Let's see what we can find. So the stream does you feel even more useful. I'm gonna take a quick look after I picked up the digger meat. I'm gonna take a look into the quest. Ah, we could still finish off the fight club. And then maybe work on our citizenship. Then we generate some money and still have some fighting. So back to Silbach. To Silbach, and then we fast travel to the city. Actually, it's faster from the Archolos, I guess. Did you, by the way, Kadesh, play anything interesting since we have seen and heard each other the last time? Or on your downtime? Nothing other than Minecraft. I love Minecraft. Hey. I have to say. Zabierz mnie do... It is so incredible how miasta Archolos. much Ale time rzeczywiście. how much time you can invest in Minecraft. This is absolutely insane. Positively insane. Trzeba uważać, co się komu mówi.
Mądrzejszy. Okay, now we sleep to the night. I'll quickly save. Hej, ty! Mogę zawalczyć na arenie? Mówiłam, żebyś przyszedł wieczorem. I set up a home server if you want to play with me and Mike and some friends. Okay, I would do that. Just need to find the time slot, but yeah, that would be fine. The details we can talk about the details on over Twitter, right? Nice, you have a home server. I love Minecraft, so it would be fun. Mogę zawalczyć... Mówiłam, żebyś przyszedł. Okay, that's the right time. But I have to say, we played one time together, right? Factorio? 1.5 years ago, that was nice too. Hej! Masz tego wieczoru potrzeba trochę więcej krwi. Zmierzysz. Stawka wynosi 200. To jak? Yeah, of course. Powodzenia. Come on, boy. Don't climb, come to me. The Factorio streams were really good fun, because what I think it was really nice was using your blueprints, man. It was really amazing. A jednak cię mam. Okay, this is gonna be a tough one. That's a tough bugger, man. Hej! Masz zmierz. Stawka 200. To jak? Factorio, Chętnie... awesome Powodzenia. game. And I'm so glad that I played it on stream. I think otherwise I would not have completed it. There are wonderful indie games. It's amazing how many good games there are in the world, which are not AAA titles. A jednak cię mam. And we wouldn't have met, yeah. And we wouldn't have met. Actually quite funny, right? Victoria was the whole reason I started watching you. And didn't you say one time that you were looking for someone streaming vanilla without mods? Hej, It's ty! a huge coincidence. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. A nice Zmierz. coincidence. Stawka wynosi 200. To Chętnie. powodzenia. I'm going to do one more try here, but this guy might be right now a little bit too much for us. A jednak cię mam. Okay, we are gonna skip him. We aren't gonna do another quest. Yeah. I have to say, Factorio was amazing, but I'm really thankful. Do you know what, Kadesh? And this is a huge shout out to you. Without you, I would never have played Gothic. Just saying. I'm so glad
I'm such a good feeling that you suggested it one time. Really cool. And I probably never would have played. Oh boy, why do I always forget the name of the game? How was it called? The other RPG, third-person RPG in... Oh goodness. My memory sometimes. Kingdom Come. Exactly, Kingdom Come. Kingdom Come Deliverance. On the other hand, Kadesh, it is so insane. If you think about it, in March, in 1.5 months, the pandemic is going on for 2 bloody years. This is insane how time goes by. I always feel very, very old. Jeśli... Zobaczmy Ramona poręcz... Niemożliwe. Nie zapomniałem o tym, jak czynisz postać. Mam Wszystko jest jasno napisane. Ja chyba oszaleję. Kto może wystawić mi list polecający? Na miłość Innosa. Mówiłeś, że potrafisz czytać. Każdy pracujący obywatel, paladyni, magowie. Gdzie ich szukać? Najlepiej zacznij w okolicach targowiska miejskiego, ale nie ograniczałbym się wyłącznie do tego rejonu. Pochodź, popytaj ludzi. Może przydasz im się do czegoś. Okay, we need to do some work for people. Let's hope it goes endemic and all this is over. Hopefully. But do you know what? Maybe I did that completely wrong, you know? I'm somehow the last couple of weeks in, well, not world ending, but it feels also bloody depressing, right? I heard a couple of podcasts on climate change and animal diversity. We have a huge problem there. Then it's a bloody pandemic. There's maybe a war in Ukraine. It feels like the bloody world is, you know, coming to an end somehow. It's a very, very weird feeling. Not gonna have work. Just a citizen. Yeah, don't let the fear-mongering get you. You're totally right. As usual. Yeah, news tend to be sensational. That's the nasty part. Okay, I'm quickly gonna hit the restroom, but I'm gonna be back in a minute or two.
People are awesome, and we are going to go through everything the world throws at us. Hello, Mattia. Could you please stop spamming? Thank you. People are awesome. Well, not all people, but hopefully most people. So let's find someone who tells us what to do. Czego tu szukasz? Okay, Odejdź! Not supposed to be here. Just wanted to ask Kadesh where he's hailing from. And I was thinking about Italy too. Okay, Citizen Marin. To look around the city market, indeed it seems like a good idea to meet someone who will give me a reference. Jak się mają sprawy? Dobrze. Gdybym miała więcej wspólników takich jak ty, życie byłoby dużo łatwiejsze. So on the positive, this is the marketplace. Hej! Tak? Pracuję nad tym. W takim razie nie marnuj czasu. Wróć, jak tylko ją zdobędziesz. But too bad, maybe we never gonna find out Michael Kadesh where he was hailing from. Słuchajcie, mieszkańcy Archolos. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami królewskimi, każdy właściciel wszelakiej wielkości łodzi i okrętów zobowiązany jest zgłosić się do urzędu miejskiego. Wszystkie środki Frida mówiła, że mam ci pomóc w morskiego polowaniu. muszą być Widzę, że znasz już zarejestrowane, podstawy łowiectwa. by w razie konieczności Chodźmy zapolować na ścierwojady. skonfiskowane w celu poprawienia obronności wyspy. Za każdą zarekwirowaną łódź Then? zostanie wypłacone godne odszkodowanie. A po Hunting zakończeniu scavengers, that should be not that hard, right? The language I speak in the game sounds like a combination of Russian and English. Is it Polish? Absolutely, yeah, it's Polish. And that sounds like a combination of English and Russian? Really? Would have never guessed. Okay, good thing is he's doing the work for us. Ah, to me, to you, yeah. Okay. No, nieźle ci idzie. Nabierasz wprawy. Czekaj, widzisz to? Wygląda na ślady butów. Masz rację. Wyglądają na świeże. Chodźmy zobaczyć, do kogo należą.
But oh goodness, Romanian sounds like Russian to others, so yeah. Language is right. I should have saved. Just coming to think about it. No. That was sharp, mate. Oh. And German sounds like angry. That's what I, by the way, if I hear Russian, what I think sounds angry. Don't think German sounds angry. Maybe hard. And what does French sound to you? Like love? Just safe. I was a little bit afraid to die of the bloody bear. Friend sounds like you burnt your legs. Cholera, niby tak blisko miasta, a biedak i tak skończył jako obiad niedźwiedzia. Mi wystarczy wrażeń na dziś. Przekażę Frydzie, że świetnie się spisałeś. What I always wondered, I mean, I in the end do not know much about Russia, right? I think you told that once that the one YouTuber bold and bankrupt. I've seen a couple of his videos going through Russia or through Eastern countries. I don't know whether that's why I'm asking you. All the people he finds are so friendly, and many of them inviting him in for a drink. Is this really the case in Eastern or ex-Russian countries? I was wondering. Because Germans tend to be, not all of them, to be a little bit unfriendly and rude. I was just a little bit surprised. It's 100% true. It's nice people. I'm totally surprised. Especially, I've heard that about Germany. Well, I oftentimes, at least I, have quite an unfriendly feeling. Not that I'm unfriendly, of course not, but maybe that's just my weird mind. Byłem u Alana. Podobno udało wam się upolować nie tylko wilki. Powaliliście niedźwiedzia. Cholera, powinieneś zainteresować się tym fachem. Masz do tego talent. Mam dla ciebie parę złotych monet. Wolałbym referencję do zostania obywatelem. Proszę bardzo. That's nice. There's a YouTuber Feely from Germany. She talks about Germany. Okay, I'm gonna take a look at her, what she has to say. And she said Germans appreciate their personal space, exactly, and don't want to engage in talks with strangers usually. Probably a culture thing. That's totally true. That's the point, that's what I meant.
Każdy właściciel wszelakiej I would say it's very common, not in Czech Republic, but in Slovakia, especially in the eastern part of Slovakia, it's very common. Wszystkie środki transportu morskiego muszą być zarejestrowane, by w razie konieczności mogły zostać skonfiskowane w celu It's a cultural thing, yeah. wolności wyspy. I mean, in Germany, there's a saying, not a saying, but you normally say, if you go shopping, you remember, how does it go again? You remember if you go shopping, the cashier, you remember them if they were friendly. That means that if you go shopping 100 times, 99 times they are unfriendly. This is what I meant with the cultural small talk with strangers thing in Germany. I don't know where this is actually coming from, and why so many people have that attitude, but Jeśli chodzi o zebrane listy polecające, Zobaczmy, co udało ci się zebrać. Frida? Podobno szuka czeladnika. Widać, musiałeś jej zaimponować. Ramona poręczyła za ciebie. Nie mam o niej dobrego zdania, ale poręczenie to poręczenie. Niemożliwe. Albin wypisał ci list polecający. Zdajesz sobie sprawę, że takiej sytuacji nie mieliśmy od lat? To surowy człowiek i ciężko go do siebie przekonać. Nie zapomniałem o tym, jak przysłużyłeś się miastu. Ja również za ciebie poręczę. Znakomicie. Daj mi chwilę. Proszę. Oto dokument potwierdzający uzyskanie przez ciebie obywatelstwa miasta Archolos. Serdecznie gratuluję. Życzyłbym sobie, bym miał okazję poznać więcej takich przybyszy jak ty. Nim pójdziesz świętować ten niewątpliwy sukces, jest parę rzeczy, o których muszę cię poinformować. Jak zapewne już wiesz, obywatelstwo miasta umożliwia ci wstąpienie do 2 głównych organizacji w naszym mieście – Straży i Gildii Araxos. Wiedz, że nie są to jedyne ścieżki kariery. Oto lista osób, które ostatnio zgłaszały zapotrzebowanie na czeladnika. Możesz zgłosić się do któregoś z nich. Nikt inny w mieście nie zagwarantuje ci tak przyzwoitych zarobków. myślałem o tym, by poszukać pracy w Starym Mieście. Do którego nie masz wstępu? Gdyby każdy obywatel mógł wejść tam bez ograniczeń, rozkradziono by je w tydzień. Wstęp do tej części miasta możesz uzyskać na wyraźne zaproszenie któregoś z jej mieszkańców, pełniąc wysokie stanowisko w jednej z gildii, będąc urzędnikiem państwowym lub... umówmy się, że to ostatnie szybko się nie wydarzy. Życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jak sam widzisz, muszę wracać do mniej zdolnego towarzystwa od ciebie. what an idiot. I mean, how he's talking down on these poor guys. Obywatel Marvin? Zgadza się. Dostałem wiadomość do dostarczenia w twoje ręce. Okay, message from the runner. In Romania, it's the other way around. Yep. And it's the same way in the Romanian way in many different countries. UK, USA. I don't know, maybe the Germans are weirdos, I don't know. Okay, that's the documentary evidence of citizenship and letter addressed to a friend. Friend, as you follow this trail, be especially careful. Other merchants claim that their carts have been destroyed by some animated stones, or so they say. I assume they only spread such rumors to get more customers for themselves, but if it's true, remember that you can get to the woodcutter's camp by walking across the river. Before the rock arc, enter the
Ah, animated stones. That was the rock golem, right? Before the rock arc, enter the water, and after a while of waiting, you will be at the charcoal burners camp. Turn left, walk along the lake, and you'll immediately notice the forest they are working in. I forget to tell you about this, so I'm leaving you this letter. And remember, watch over the amulet as a hawk. But actually that was the message from the runner. Marvin, I managed to get into town and am currently sipping a cold beer at Helga's Tavern. I hear you're applying for citizenship, very sensible boy. When you're done dealing with Métis, come visit me, we talk about the current situation and consider what to do next. I'll have a proposition for you. See you later, Kurt. Okay, then I even think I remember where Helga is. She's in the harbor. So we have a small trip there. I was just reading about the Polish language on Wiki, and it says it's a West Slavic language heavily influenced by Romance languages like Italian and French. That would explain my feeling of English Russian. Sounds Russian, but strangely familiar. Might be. I only know one Polish word, tak, for yes. And then it's over. But I mean, yes, the word yes you probably know in many languages, but what I learned, the only other Russian word, except for da, is babushka, for old lady. That I've learned. Thanks to an English influencer. Sounds like old lady in Romanian. Okay, Kurt should be somewhere around here, right? Having bottled beer, having a cold beer. In Romanian it's babuta. Okay. In Germany it's Oma, if it's your old lady. Zawsze to powtarzałam. Okay, I was looking for Kurt. He was supposed to be here sipping cold beer. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. A będzie jeszcze gorzej. I'm always having in this pub here, or inn, because it has, you can sleep there. I'm always having problems finding the way down. I cannot believe it. Here it is, right? Okay, Kurt. Kurt czeka na ciebie u góry na balkonie. Thank you for the information. Helga.
Okay, then this is not the right balcony. Okay, the wine I'm gonna steal, obviously. Marvin, dobrze cię widzieć całego i zdrowego w mieście. Jak ci się podoba Archolos? Robi wrażenie, co? Podoba mi się to miejsce. Czuję, że daje dużo możliwości. Tak, to prawda. Miasto bogaczy i żebraków, mędrców i szaleńców, poważnych i wyśmiewanych. Trochę szczęścia i oleju w głowie, a można osiągnąć tu bardzo wiele. Yeah, he's called Marvin. But still what I have to, I mean, this is a private project, right? A mod from, a Gothic mod, not from, full-time developers. I mean, they put out a very, very nice mod with around 60 hours playtime in the Gothic world. I mean, this gotta give shoutouts to the Gothic community, right? Mógłbyś opowiedzieć mi coś o wyspie? A co chcesz wiedzieć? Z czego ludzie się tu utrzymują? Cóż, przed wojną głównym źródłem zarobku Archolos był handel morski. Nasze wina trafiały niemal na wszystkie stoły królestwa. Perły i bursztyny na szyję szlachcianek, oczywiście nawleczone na łańcuszki z tutejszego złota. Teraz, kiedy szlak wszystko trafił, handlujemy tym między sobą, a to stopniowo zabija gospodarkę. Oby ta wojna skończyła się jak najszybciej. Wszyscy pragną powrotu do normalności. 60, that's insane, people are awesome, as I was saying, yeah. Michael spent, what did he say, 97 hours playing this game? That's quite insane. But I think Michael is looking around very, very intensively too. So, but 97 hours is still a big number. Kim są najważniejsze osoby na wyspie? Najważniejszą osobą na Archolos jest bez wątpienia gubernator Morris. To on dba o to, aby prawo i edykty królewskie były w pełni respektowane i egzekwowane przez mieszkańców wyspy. W utrzymaniu porządku na wyspie pomaga mu Straż Miejska pod dowództwem kapitana Rodericha, który za wszelką cenę chce przywrócić organizacji jej dawny splendor. W mieście jest również kantor gildii Araxos, która kontroluje większość handlu na wyspie. Jej interesów pilnuje banda zaprawionych w bojach najemników, z czego większość to same karpawe gęby. Radzę ci trzymać się od nich z daleka. Na południowym wschodzie wyspy znajduje się leciwa forteca, zwana potocznie Wilczym Leżem. Są to tereny będące we władaniu Ulryka. Wielu uważa go za dziwaka, za bardzo rozmiłowanego w historii swojego rodu. Ale faktem jest, że to on kontroluje większość kopalń srebra i złota na wyspie. Także na brak pieniędzy nie może narzekać. Na koniec warto też wspomnieć o magach wody, którzy mają swoją siedzibę w odosobnionym klasztorze na wschodzie. Kilku z nich możesz też znaleźć w mieście, gdzie podnoszą mieszkańców na duchu i leczą chorych. This game I'm waiting on Steam called Scene Investigators. It's like a puzzle. If you like puzzle-like games, I've played the demo and it's quite good. I just googled it. It's a deductive reasoning game, right? So I'm gonna have a look. This is the thing. I mean, this is something, especially as a developer, you need to love solving puzzles, what I do, but it's also the thing where I get most frustrated at in games. I love it and I get very, very frustrated very, very quickly. Są miejsca, których powinienem unikać? Przede wszystkim unikaj lasów i bezdroży, a już kompletną głupotą byłoby zapuszczanie się do nich w środku nocy. Wyspa jest pełna drapieżników, jakich nie spotkałbyś u siebie. Dlatego decydując się na drogę przez puszczę, lepiej dobrze się przygotuj. Co do miejsc cywilizowanych, jakich powinieneś unikać,
Cóż, o tym nie powiem ci zbyt wiele. Wiem tylko, że dzielnica Biedoty w mieście obok portu ma złą sławę. Różni ludzie się tam kręcą. Mógłbyś powiedzieć mi coś o historii wyspy? Najlepiej będzie, jak zapytasz o nią uczonych. Wiem tylko, że Archolos było niegdyś rozdzielone między kilka klanów, które pod swoim sztandarem zjednoczył niejaki Wolfzak. Ile legend o nim krąży, to nie sposób zliczyć. Po Wolfzaku była jakaś nielicha wojna domowa, chyba między jego synami, a pogodził ich ówczesny król Myrtany. Pogodził? Tak, podbijając całe Archolos. Co z Jornem? Udało ci się czegoś dowiedzieć? Miałem pytać o to samo. Niestety nie zebrałem żadnych nowych informacji. Dalej wszystko wskazuje na to, że Jorn jest gdzieś tutaj. Nie damy rady przeszukać całego miasta sami. Straż nie będzie chciała go szukać, bo nie jest obywatelem. A łowcy wezmą od nas górę złota, a później i tak nie przyprowadzą tego, kogo trzeba, jednocześnie zamykając kontrakt. Może gdyby udało ci się dołączyć do którejś z nich, to byliby bardziej skłonni do pomocy. Mam jeszcze w mieście kilka kontaktów. Jakiś czas już się z nimi nie widziałem. Spróbuję odświeżyć stare znajomości i może od tej strony uda mi się czegoś dowiedzieć o Jornie. Czemu ktoś miałby porywać mojego brata? Znałeś Jorna dłużej niż ja. Nie miał jakichś wrogów? Nie miał na głowie listu gończego? A może wiesz, miał problemy z alkoholem, jak sam wiesz kto. Okay, I don't recall him being at odds with anyone, and no, he wasn't an alcoholic. Nie przypominam sobie, żeby był z kimkolwiek skłócony, ani miał jakiekolwiek problemy z prawem. Może po prostu zwietrzył okazję, by mnie okraść. Zobaczył, że wyszedłem, nie wiedział, że Jorn się u mnie zatrzymuje, a gdy wszedł do środka, było już za późno. A może jest coś jeszcze odnośnie twojego brata, o czym żaden z nas nie wie? Nie pozostaje nam nic innego, jak szukać. Nie, Jorn nie miał żadnych problemów z alkoholem. A, rozumiem. W takim razie to musiało być coś innego. Może spróbujemy rozwiesić jakieś ogłoszenia o tym, kogo poszukujemy? W ciągu kilku dni miał być kilkudziesięciu ogolonych na łyso żebraków, którzy próbowaliby się pod niego podszywać. To ogromne miasto, pełne biedaków i desperatów. Mówiłeś coś o jakiejś propozycji. A, tak. I jak sam pewnie zauważyłeś, życie w mieście jest dość drogie i będę potrzebował trochę złota. Wszyscy potrzebujemy złota. Spokojnie, nie o twoje złoto mi chodzi. Jakiś czas temu pracowałem na winnicy Valerio. Niech Adanos da mu ukojenie. Zatrudnił mnie jego syn, Holdwig. I jak to zazwyczaj bywa, należność wypłacana jest dopiero po podliczeniu zbiorów. Niestety od dłuższego czasu nie otrzymałem żadnej wiadomości z winnicy, a moje oszczędności się kurczą. Jest tam złoto za kilka tygodni mojej pracy, więc wolałbym nie wysyłać po nie byle kogo. Odzyskam twoje złoto. Wspaniale. Winnica Valerio jest na wschód od traktu, który prowadzi z Silbach do miasta. Nie powinieneś mieć problemu z jej odnalezieniem. I won't, because I can fast travel, my friend. And you shouldn't smoke, buddy. Alrighty, what we still can do, I mean, 2 streams ago or 3 streams ago, theoretically I already made up somehow my mind, right, in which faction to join, because optics wise I like the Merchant's Guild more, because their armor looks better to my eyes. So let's get some information on them and the city guard too. I'm smoking right now. I thought you were talking to me.
Smoking is bad for your body, man. No może inaczej. But I don't judge. Kamień, papier, Rock, paper, scissors. nożyce. Imponujące. Jeszcze nikomu nie udało się zremisować ze mną. Możesz podróżować po porcie bez lęku, rywalu. That was a nice little thing. Not such, just a little interaction here. It feels good. That feels very, very nice. The other direction. Then I get to the barracks. Hello, nice lady. Do they have anything else to say? Najlepszą atrakcją tego portu są mroczne tajemnice. Oczywiście, jeżeli masz pełny mieszek. Okay, the barracks. Jakby było mało problemów. Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? So here's a nice armor. Jestem zajęty. See what you did? No, that I have nothing. The camera angle was weird. I don't know why. The camera just got stuck somehow. And this is actually what I wanted to do before. Talk to the bloody mage. And I think in this little area we have not yet been. Witaj. Witaj, młodzieńcze. Nazywam się Patracjan i jeśli tylko potrzebujesz z czymś pomocy, to chętnie ci jej udzielę. Szukam pewnej książki. W takim razie świetnie trafiłeś. Mam ich sporo na podorędziu. Jaki tytuł konkretnie cię interesuje? Nazywa się Prawidła szachowe. Zdaje mi się, że gdzieś taką mam. Jednakże nie mogę ci jej tak po prostu dać. Musiałbyś na nią zapracować. Nie ma nic za darmo. Co mam zrobić? Nic skomplikowanego. Noce na wyspie bywają chłodne i ciemne, a nie każdy ma tyle szczęścia, aby móc schować się w ciepłych murach swojego domostwa. Idź do dzielnicy biedoty w porcie i rozpal, proszę, koksowniki. Powinny chociaż odrobinę ogrzać tamtejszych obywateli. Dobrze, powinienem wiedzieć coś jeszcze? Uważaj na siebie. Poza najuboższymi lubią się tam kręcić bardzo podejrzani ludzie. Proszę, weź te pochodnie, żebyś miał jak pracować. Mam nadzieję, że wrócisz cały i zdrowy. Co możesz mi powiedzieć o magach wody? Jesteśmy kapłanami Adanosa. Dbamy o utrzymanie równowagi na świecie oraz pomagamy potrzebującym, gdy tylko damy radę. Staramy się przy tym nie udzielać pomocy materialnych. Wolimy zapewniać ludziom uczciwą pracę, dbać o ich rozwój duchowy oraz sprowadzamy ich na dobrą ścieżkę, jeśli pobłądzą. Zwiększysz moją magiczną moc? Synu, nie mogę tak po prostu nauczać o sekretach magii kogoś, kto nie jest nowicjuszem. A w zamian za datki byś mnie czegoś nauczył? Owszem, w zamian za datki mógłbym ci pokazać, jak zwiększyć swoją moc magiczną. Pobłogosław mnie. Oczywiście, chłopcze. Adanosie, miej w opiece swoje dziecko. Pomagaj mu w zwalczaniu przeciwności i sprawiedliwie oceniaj jego uczynki. A jeśli pobłądzi, sprowadź go na dobrą drogę. Idź w pokoju, synu. Okay. Yep, welcome to the world. I can't teach you that. Here, I have a donation. Alright, there you go. Hej! Witaj, magu. Co?
to! O nie, 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 nie! Tylko nie to! I cała praca na nic! Niech to! Ty! Dlaczego mi przeszkodziłeś? Chciałem... Nie mogłeś poczekać 5 minut, aż skończę? Zmarnowałeś wiele godzin mojej pracy! Nie mówiąc już o materiałach potrzebnych do tego zaklęcia! To może ja sobie już pójdę. O nie! Absolutnie! Tak łatwo się nie wywiniesz. Ty to spaprałeś i ty to naprawisz. A jeśli odmówię? To Roderick będzie miał nową gębę do wykarmienia w lochach. Już ja się o to postaram. Twoje groźby nie robią na mnie wrażenia. Nie? A co powiesz na to? Spokojnie, wygrałeś. Wytłumacz mi, o co w tym wszystkim chodzi. W zasadzie nie zaszkodzi, jeśli będziesz wiedział odrobinę. Widzisz tę kać z wodą? Nie uszło to mojej uwadze. Za pomocą zaklęć próbuję zakląć wodę w idealną sferę. Wodę w idealną sferę? Chcę zrobić kulki z wody. Woda dopasowuje się do kształtu naczynia, sama z siebie nie... W tym cały sens. Żeby nie było potrzebne żadne naczynie. Woda ma zachować swój kształt. Niezależnie, czy je dotykasz, czy nimi rzucasz. To chyba niemożliwe. Dla magii nie ma rzeczy niemożliwych. I udałoby mi się, gdybyś nie przeszkadzał. Dlaczego nie zaczniesz od nowa? Do zaklęcia potrzebny jest przedmiot, dzięki któremu nadam wodzie odpowiedni kształt. Przerywając zaklęcie, sprawiłeś, że wszystkie moje perły rozpłynęły się w powietrzu. Dlaczego akurat perły? Bo mają kształt idealnej sfery. Już ci mówiłem. Dobrze rozumiem, że mam znaleźć dla ciebie perłę? Nie perłę, tylko perły! Zaklęcie ma małą skuteczność. Żeby mieć pewność, że otrzymamy chociaż jedną, musimy mieć minimum 8 sztuk. Dobrze, zrozumiałem. Gdzie ich szukać? Kup, znajdź, ukradnij, zabij kogoś. Nie wiem, masz przynieść mi 8 sztuk. Gdzie je znajdziesz? Nie bardzo mnie to obchodzi. W takim razie idę ich szukać. I don't like that dude. Ej, ty! Wracając do... Masz perły? Pracuję nad tym. Lepiej zdobądź je szybko. Słyszałem, że już sprzątają dla ciebie cele w lochach. Wrócę niedługo. Yep, 1 permanent mana is always nice, right? But I just was thinking about it. Weird things happened, right? Like Microsoft buying Activision Blizzard was something I would never thought would be possible. The order of things in the world. To understand the sacred teaching of Adonis, one must first comprehend the working of the natural world. The basic characteristics of the universe are variability and constancy, although these may seem to be a word. Absolutely insane, right? And for the amount of money. And didn't Microsoft buy before Bethesda? They are building up a huge gaming development studio thing. Although a metaverse. Although this may seem to... The opposite is true. One cannot step into the same river twice, says a philosopher explaining the principle of exchangeability. Another says, but everything has one thing in common, being. But due to the fact that we observe some constancy in everything, it is possible to investigate and describe it. Once we know how the world works and begin to examine it slowly, we begin to see the sacred work of Adonis himself in the natural world. First, on the physical plane, we will see that everything is dynamic, so there must be something behind that is the cause of the dynamism. We believe that is Adonis. Everything has a cause, so we seek an ultimate first cause in Adonis. And finally, we see that everything decays, changes, transforms. Could something that decays be a cause for itself? We believe not. Therefore, we look for this cause in Adonis. Okay. Weird teachings. 70 plus billion, yeah.
was nice catching up. I'm going to get some rest for the next day. See you later. Kadesh, thank you for tuning in, and I'm gonna write you because of Minecraft over Twitter. Thank you for tuning in. Always nice to have you around, buddy. And get well. Okay, first things first, I'm gonna help the poor. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. I haven't saved in a while, right? Maybe that might be a good thing. Ej, ty. And to him I already talked, right? Trochę dziwne mi. Czy ja wyglądam jak drwal? Widziałeś kiedyś drwala z takim toporem? Właściwie to nie. Jestem, a właściwie byłem, królewskim katem. Nadal pobieram pensję, ale katem zwać się już nie mogę. Tak dawno nie wykonałem żadnej porządnej egzekucji. Mało kto popełnia teraz zbrodnie kwalifikujące się pod topór. Większość przestępców trafia do górniczej doliny, więc jestem na niewymuszonym urlopie. Jednak wojna kiedyś się skończy, a wtedy całe to ścierwo trafi pod moje ostrze. Zabiłeś kiedyś kogoś sławnego? Wypraszam sobie, ja nie zabijam, tylko wykonuję legalne wyroki władzy. Jestem jej przedstawicielem. Przepraszam, nie chciałem. Nie masz za co przepraszać. Młody jesteś, to i pewne rzeczy jeszcze ci wolno. Musisz się jeszcze sporo nauczyć. A co do sławnych skazańców, to trochę się ich przewinęło. Jack Ryżobrody, chociażby. Straszliwy sukinsyn. Siał postrach na tych morzach przez kilkanaście lat. Podpalał wioski, napadał na statki, nawet czasami robił zasadzki na karawany w środku lądu. Straż ujęła go w burdelu, gdzie ze swoimi oficerami przepijał majątek. Dureń. Wszyscy poszli wprost pod mój topór. 200 sztuk złota mi za nich wpadło. To były czasy. Tyle złota co wtedy, to za jednym zamachem nigdy nie dostałem. Do you remember how you said you would probably do one more stream to finish Archolos before Elix 2 comes out? Yep, I remember. And I still haven't found my conclusion how I do it. Because... Muszę już iść. Trzymaj głowę na karku, chłopcze. To takie nasze małe zawodowe powiedzenie. Nieważne. Because I'm, even if I do one more stream, I still have to, I think, to really play through it. If I'm aiming around 70 hours, I think I even need to increase the streaming time of the streams to actually finish it. So that's the bummer for me right now. What I should do, I should actually take a look how many streams would remain until Elix release and then calculate the time. And I think if I would reach
like you 97, I think it's mere impossible to play through it. But I gotta need to do some calculations. Długo już pracujesz jako kat? Zacząłem terminować jako pomocnik kata, jak miałem 10 lat, a samą funkcję kata objąłem w wieku 18. 8 lat nauki u starego Gregora. To były czasy. Potrafił jednym uderzeniem ściąć 3 głowy naraz. Przypomniała mi się moja pierwsza egzekucja. Skazaniec był piratem, zwykłym opryszkiem. Do dzisiaj pamiętam, jak mi się ześlizgnęła ręka. Nie uderzyłem go nie w szyję, a w plecy. Miałem szczęście, że umarł od razu, bo by mnie chyba wyrzucili na zbity pysk. A tak, tylko obniżyli mi pierwszą zapłatę. Wtedy jeszcze płacono od egzekucji. Tyle ich było. Or was there a suggestion you wanted to make, Michael? For that I'm obviously always open. Hej! To ask. Let us, I mean, I'm gonna finish the stream anyways, soonish. The thing is, if I actually do like to have, the thing is, with 7 days available and have 4 streams a week, I always like to have at least 1 day off, you know? I don't like the double streams because it's, I mean, it's not work, but it's hard to do, right? If you stream Sunday, Monday, Wednesday, Friday, so it would be hard to find a day. Maybe with another stream day, what we could do is stream at a different time. But I need to calculate and then think. It's actually a very, very good point. Since we are nearly at the end, what we can actually quickly calculate how much time we have, right? I would have finished the stream anyways in the next minutes. Let us actually do that. We are currently at a playtime of 26 hours, right? That means if I go from the 60, or let's say 65, we need 40, we need 34 or around about 40 hours. Yes. Let's clear that. Let's actually see how many streams we still have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. We have 15 more streams until the Elix release. So this is the thing which I'm having in mind, or where I'm not yet certain. Maybe you can help me out, Michael. If I increase the streaming hours from 2 to 3, then we would maybe make it. But still, that would bring us to 70 hours. The thing is, do we make it in that time? So maybe increasing stream hours plus some streams in the middle might be the solution. Since I'm in the pace, how fast I'm playing this game currently, because I'm stupid, I definitely will land up at the 90-hour mark too, I guess. So this is where I'm not yet certain. And the other thing, this is, and even if if we finish the game before Elix release, we gonna need to find a game for in between.
So I'm gonna think. Let's talk about this on Friday again, Michael. Then I maybe have made up my mind. Because I need to make up my mind now. Maybe just finishing Archolos and then starting to play Elex 2, or switching games like one stream Archolos and one stream Elex 2. This is where I maybe... do you know why in my ideal world, I will have finished Archolos? Because I noticed this when we played Risen and Archolos came out. I was always... on the one day, there we had the switcheroo a little bit, right? And always when I started the stream and started Risen, I wanted to play Archolos. And when I streamed Archolos, I wanted to play Risen. That was actually the thing which I wanted to not have again. But I'm gonna come up with something till Friday, Michael. But I guess I will increase the stream times for a while. That's probably the thing which is gonna come out. But I'm gonna... I make my mind up until Friday. I promise. Okay. But... I mean, yes, of course, if we don't play through Archolos, if we don't make it, then obviously we will have a strange duet. So, let's see. Alright, that right now brings us already to the end. It was a good stream today. I feel I made progress with the fighting system. We killed the golem, and we did a little bit in Archolos, right? Let's see where we go on Friday. Still yet a decision needs to be made with which faction to join, but I think it's gonna be the Merchant Guild, right? Because I like the armor more. And then, goodbye. Thank you for tuning in, Michael. Thank you. Kadesh, hope you're well soon. Thank you for tuning in. And thank you for the 3 likes. And hopefully we see us on Friday, where we go on with the Chronicles of Myrtana Archolos. Have a wonderful end of week. Good night. And may the sleeper protect you too, Michael. Goodbye.